Jesus, Lamb of God, upon the throne. Immediately the fire of the Lord flashed down from heaven and burned up the young bull, the wood, the stone, and the dust. It even licked up all the water in a dish. And when the people saw it, they fell on their faces and they cried out, "The Lord is God, the Lord is God." Let's read verse 38 to 40 again. Immediately the fire of the Lord flashed down from heaven and burned up the young bull, the wood, the stone, the dust. It even licked up all the water in a dish. And when the people saw it, they fell on their face and cried out, "The Lord is God, the Lord is God." Everlasting Father and our God, we declare this morning, the Lord is God, the Lord is God. Forever God, you are faithful. Forever God, you are true. Forever God, you are just. You are from everlasting to everlasting. You are the King, eternal, immortal, invisible, and the only wise God who reigns forever. We bless and we thank you for your holy word, O God. And even as we sit down to listen from your Holy Spirit, we pray that your Holy Spirit will speak to us and bring a new revelation and new understanding through your word this morning. We pray that this word will have its place in our life and will bring a change and a transformation. For our desire, Jesus, is to be like you. How we love you, how we praise you, how we exalt you. In Jesus' name the church say amen. Amen. Let's give a clap offering to Jesus. Praise Jesus. We are sharing this morning about restoring the altar. Be a neighbor, restoring the altar. Restoring the altar. Yes, restoring the altar. Let's have a seat. Restoring the altar. Amen. There reached a time in the history of the children of Israel when they had so many other gods that we are putting their attention and their desire to, apart from the God who made them, who created them, yes. The God who delivered them from the captivity in Egypt and led them through the desert, opened for them the Red Sea, opened for them the Jordan, and the one who gave them the inheritance in Canaan, by chasing other tribes that used to possess the land. Their hearts were slowly drawn to worship Baal, to worship Asherah, and many other idols that the inhabitants, the only inhabitants of Canaan, used to worship. Ni ajabu unapoangalia hiyo hadithi yote, unapoangalia hiyo, unaona hii ni kitu cha ajabu ya kuwa Mungu mwenye nguvu zote na uwezo aliita baba yao Abrahamu, Isaka na Yakobo, ndiye amewakumbuka after 400 years of captivity in Egypt. Bwana Yesu asifiwe. By the outstretched hand of God wakatolewa kutoka ile mateka ambao walikuwa wametekwa pale Misri. Bwana Yesu asifiwe. Wakaona baba zao ambao hawakuwa na imani wakianguka na kukufa jangwani, lakini kizazi ambao kimeingia na kumiliki Kanaani, badala ya kiendelee kumwabudu ule Mungu wa baba yao Abrahamu, Isaka na Yakobo, ule Mungu aliyewatoa Misri, ule Mungu aliyekuwa na wao jangwani, badala ya kuabudu ule Mungu ambao amewapatia urithi, akafukuza mataifa mengine ambayo ilikuwa na miungu kutoka pale, badala wasimame na yeye na wawe kidete kwake, walianza kutafuta miungu ya wale watu ambao walifukuzwa, wale watu ambao walitupwa na wakaambiwa watoke katika hapa, maana hapa napatia kizazi changu. Walienda kutafuta miungu yao. Shetani ashindwe. Shetani ashindwe. When you look at that, you feel, you wonder, what was wrong with those people? Walikuwa na shida gani? Hii umeona hizi kabila zote zimeondolewa, ukapewa mashamba yao, ukapewa nyumba zao, ukapewa urithi wao wote. Alafu mnaenda kutafuta hizo miungu za hawa watu. Hizo miungu hazikusaidia hawa watu. They never helped them. Maana kama hizo miungu ziliwasaidia, basi Waisraeli wangemiliki. Bwana Yesu asifiwe. So the truth of the matter is that these idols or these people that you lived in Canaan
did not help the people. Bwana Yesu asifiwe. Yeye shetani ni mdanganya kiasi ya kuwa amedanganya hawa watu kuwaonyesha waache huyu Mungu ambaye amewapatia yurili. Waache wamwashe, waende wapi? Wakatafute Mungu wa Amoabi, wakatafute Mungu wa Amaleki, wakatafute Mungu wa Wafilisti. Wakifikiria zitawasaidia. Sema shetani ashindwe. Bwana Yesu asifiwe. Na tunapoangalia tunasema ni nini shida yao? Lazima tujiangalie pia. Tujiulize ni nini shida yetu? Tumetolewa katika utumwa wa dhambi, katika uovu na anasa, katika uzinzi, usherati na uovu na ulevi. Tukaondolewa, tukaletwa katika uwepo wa Mungu. Na sio hivyo tu, tukachazwa na Roho Mtakatifu. Na sio hivyo tu, tunapewa ushirika wa Mungu, tunamuita Baba, anatuitika na tutendea. Lakini pamoja na hiyo, even in the body of Christ as we speak, kuna wale wengine wa dunia wakienda Kitui kuendea Kamotei, wakienda Mombasa kuendea Kamotei, wakienda Tanzania, wengine wanasema mimi sitaenda lakini nitakutuma. Maana watu wachache wazijue, lakini tamani nini? Nitakutuma. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Yaani hawaelewi. Bwana Yesu asifiwe sana. Na wengine ni viongozi ni chache. Bwana Yesu asifiwe sana. They are leaders. And they are doing that. Pasipo kuelewa katika hii kujichanganya ndio shida itaingia na itakusoma. Bwana Yesu asifiwe sana. So those are the challenges. The challenges ambao tuko nazo saa hii ya kuwa watu kwa Mungu mmoja kwa Mungu na Mungu mwingine kwa dunia. Uko Mungu mmoja uko kwa gospel music, uko mwingine kwa secular. Mtu ako toni pale, ashikie wapi? Abitosa bakora pao, ako pale katikati. Ambia neighbor, our God does not sit on the fence. He is not a fence sitter. Bwana Yesu asifiwe. Mwambie, our God is not a fence sitter. Alisema you either be hot or be cold. Okay, we are be hot or cold. Bwana Yesu asifiwe. So this is what was happening with Israel. Walikuwa na mambo kama hayo. Haya ambayo tunayaona siku zetu. Bwana Yesu asifiwe sana. So when Elisha came to them, he asked them, for how long are you going to waver between two opinions? Hatuna time we saw the other tutaona. Aliwashauri, for how long are you going to waver between two opinions? Akawaambia wakati umefika sasa fanya uamuzi. If God be God, then you serve him. If Baal is God, then serve him. Bwana Yesu asifiwe. Kama kamtii, washa mtumikie kamtii. Na washa mambo na Mungu. Na kama Mungu, Yesu Kristo ndiye Mungu, na anamuita Mwokozi, leo mtumikie na umwamini na mtumainie kwa mambo yako yote. Biblia Yesu Bwana Yesu asifiwe. So that's the challenge that this man of God, Elisha, gave to the Israel. And this is a challenge the Holy Spirit is giving us as a church. That if God be God, if Jesus Christ be God, and our Savior and our Redeemer, then we serve him with all our heart, without wavering. Pasipo kuingiza shaka hata kidogo. Bwana Yesu asifiwe sana. Anasema the cry is for night, but joy is in the morning. So if he be God, yes, there will be a cry, but yet there will be a breakthrough, there will be a morning. Abia neighbor, kutakuja na asubuhi. Haisharishi kilio cha usiku. Ukimtumainia huyo Mungu, na wewe tumaini na tegemeo yako kwake, atadhihirisha wema wake na uaminifu wake katika maisha yako. Sema amina. Bwana Yesu asifiwe. So Israel were confused. They did not say whether we are going for God or for Baal. Walikuwa pale. So that Elisha akamwambia, now we have to cry to Mount Carmel and do a contest. Tunataka kuona ni Mungu gani atashinda na moto. Na ule Mungu atashinda na moto, ndiye atakuwa nini? Atakuwa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. And our message is in line with restoration. Our message is in line on restoration. So usijiulize hii inaingilia wapi? Inaingilia at the restoring of the altar of the true living God.
and the fire and making sure that the altar has fire. Bwana Yesu asifiwe sana. So what did Elijah do? Elijah started by rebuilding the altar. If you read it from verse 30, inasema verse 30 inasema, then Elijah called the people, come over here. They all crowded around him as he repaired the altar of the Lord that had been torn down. Bwana Yesu asifiwe sana. In their hurry and in their rush to worship the idols and the gods of the people that were chased out of Canaan, Waisraeli walienda to the extent ya kuharibu na kubomoa ile madhabahu ya Mungu. Look at that. Bwana Yesu asifiwe sana. Ule Mungu ambaye amewaleta hapa, ambaye ameshikilia baraka katika maisha yao, ameweka mali, ng'ombe na kile chochote walihitaji, wamefanya nini? Walibomoa madhabahu yake. Ili wafanye nini? Wakaziabudu nini? Zile miungu za wale watu walipokuzwa hapa. Hiyo ni ujinga kiasi gani? Uliza nini, hiyo ni ujinga kiasi gani? Na hiyo ni ile ujinga watu wako naye, wanaoacha Mungu wa kweli na kukimbilia nini? Miungu za kigeni. Bwana Yesu asifiwe sana. So the Elijah, the first thing that he did was to rebuild the altar. Bwana Yesu asifiwe sana. Praise be to God. And we have the same today to do. And when we talk about altar, we talk about madhabahu. Yes, this one is an altar. Hii madhabahu. This actually is an altar. Bwana Yesu asifiwe. Because what is an altar? An altar is a place where there is a communication with the deity. Mahali ambapo Mungu anaabudiwa. Bwana Yesu asifiwe. Tunapoongea deity, hatuongei tu kuhusu Mungu peke yake. Kuna pia madhabahu mengine ambayo inaabudiwa nini? Miungu. Lakini pia ni madhabahu, maana ni mahali kuna spiritual transaction inaendelea, kuna communication inaendelea. Bwana Yesu asifiwe sana. So the altar, tunapoangalia altar, the first altar ambayo tunaijua na tunaifahamu ni the altar of the Lord in heaven. Bwana Yesu asifiwe sana. Mahali Mungu anaabudiwa na wazee 24 na makerubi na maserafi, the four living creatures, anaabudiwa na nini? Na elfu na elfu ya malaika, na mahali watakatifu wako chini ya ile madhabahu. Bwana Yesu asifiwe sana. That's the altar of heaven, in heaven. Bwana Yesu asifiwe sana. The other altar is where the people of God gather. Tunapoganda hii praise, hapo mbele ilikuwa hoteli. But as we started to gather together and worship God, imetoka kuwa hoteli, imekuwa nini? Madhabahu ya kumwabudia Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. So this physical praise, tunapoungana pamoja na tukumwabudu Mungu, inafanyika nini? Madhabahu. Bwana Yesu asifiwe sana. Tukatoka hapa, tukaenda pale nje, tukainua ibada. Pale nje patafanyika nini? An altar. Watu wa zingine hawaelewi. Bwana Yesu asifiwe sana. So that's the other altar. The third altar is the altar of our heart. Ni altar ya nini? Ya mioyo yetu. Ya kuwa unaweza funga macho, ama wewe macho hata umefungua, umefunga mdomo, lakini pale ndani unanena na nani? Na Mungu. There is a transaction going on from the altar of the heart. Bwana Yesu asifiwe sana. The other altar number 4, is the altar we use in our homes. Bwana Yesu asifiwe. Mahali nyumbani, wewe na kijana yako na msichana wako na mume wako, mke wako, ama tu wewe peke yako, unakuwa mahali ya kufanya nini? Kumwabudu Bwana. Na kuna families ambao wanakuanga hata wameweka room specially for that. Nasema pale ni mahali yetu ya nini? Ya ibada. Ikifika hiyo wakati, familia yote wanafanya nini? Wanaingia. Bwana Yesu asifiwe sana. That's another altar. Bwana Yesu asifiwe. So God wants us to rebuild all these altars. Mungu anataka hii madhabahu yote tufanye nini? Tuirebuild, tuijenge. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Na si kujenga tu, bali to restore the fire. Maana madhabahu inaweza kuwa, ukiangalia Elisha alitengeneza kila kitu, akatengeneza hata trench kwa maji, akaweka sacrifice, lakini pasipo moto ile madhabahu haikuwa inateketea. Bwana Yesu asifiwe sana. And there are many churches and there are many people ambao wameinulia Mungu nini? Madhabahu, lakini hawajaitisha moto.
They have not restored the fire. Apia neighbor, si kuinua madhabahu tu. Sio kuinua madhabahu. Lazima kuwe na nini? Na moto. And the fire of the altar. Biblia inasema the fire of the altar should not burn out. It should not go out. Bwana Yesu asifiwe sana. Moto wa madhabahu usizimike katika jina la Yesu. Naomba tusimame mbele za Bwana. Enda mbele za Bwana pia, asante. Na shenga madhabahu ya moyo wangu siku ya leo katika jina la Yesu.